nhớ trong cái chồng này gì cái tin cha sẽ đó của yo Shane Elizabeth Low nó nói chị yo nhớ trong Ramsey County bây giờ bảo hay tia summer is here so lúc chạy anh tu chọn là chị này tu chọn là này yo chị nó bây giờ thả cho extreme heat là yo hốt cho thằng nó cú thầu là này yo chị bây giờ đó Karma Kumlin-Diers ni bé tu emergency management coordinator tuần đó bé Tham Txog và yo bé đi thay bé tu kinh này yo trong lịch trả này yo so thank you so much Karma for being here today. Thank you so much for the invitation. So before we start, I'd like you just to introduce yourself a little bit and what you do here at Ramsey County. So one day, baby, na jay gusa ka kaya ka tu king mi chito pe ha ka what how lu da chinyo to Ramsey County. So, as you mentioned, my name is Karma. So I'm an emergency management coordinator with Ramsey County Emergency Management and Homeland Security. And what we do is we help our communities prepare for, respond to, and recover from disasters. And, we help everybody, regardless of their personal situation, make sure that they can get through these difficult times together. Cô ya Karma Kumlin, cô za hao le je ya, zhi xue za ge gun cao le ya gu jiang. Bei wa hao le je ya ben ba la mei bei san ga le ne na. Ba dao le du keng le ba dao le du keng zhe tao mo ge bon zhong. So in particular, I'm our subject matter expert for our natural hazards, which include not only summer storms, but extreme heat. And I also work on making sure that we are responding to the needs of people who are affected by disaster. Chú sáng cái ya cụ za hao le na chú xue za ja ge bon zhong lo lo na. Đó để cho hỗ trợ cứu hàng, thì xue cho làm mấy sản phẩm này cho hỗ trợ là cho này nó cái bọn rong nó có bắt đầu trở lại. Yeah, thank you so much again for being here. So today's conversation is about extreme heat. So what is extreme heat and why is it dangerous for us here in Minnesota? So nếu nói bây giờ thả cho họ extreme heat là hốt cho nước cú thầu na, giờ vì đi cha nếu giờ đã chi thế giờ vì đi cha nữa họ chọn chạy đâu bé cho và bé sinh và nhớ đâuใน Minnesota đó. So extreme heat is any time that we have temperatures that are way above normal. In Minnesota, that normally starts at about 95 degrees of either air temperature or heat index, but it's particularly dangerous when we get temperatures above 105 degrees. That's when the National Weather Service, which is our nationwide office that does weather forecasting and warnings, will issue an extreme heat warning. Cái hỗ trợ cứu thầu là chỉ thầu cho nên nó temperature nó cứu nhỏ lên tới cho 9 degree mà nhỏ cho mình số là nó nhỏ. Ta chỉ thấy cứu cho lấy ít 9 degree để cho số cái thằng đấy nó chỉ người nhỏ cứu hàng thầu là lúc xưa hàng đấy nó chỉ National Weather Service là nhỏ nên nó lúc chơi chat sở sự cho hỗ trợ đó nó lợi dụng nên nó chấn động cái đó là mấy bé sang hay tiền hỗ trợ cứu thầu và nó chọn trái lại. In Minnesota, we might not normally think about extreme heat as being a concern, but we are seeing our summers getting hotter and hotter. And unfortunately, extreme heat is actually the deadliest form of weather in our country, more deadly than tornadoes and flooding. Nhớ cho họ Minnesota bé ít sự chỉ cho sau sáng cho hỗ trợ và cứu有总差的，但是去内了呢Minnesota ยังพังกู้รู้了，给我hỗ trợ cứu nóใน整总差很差và đây nhá là do cho anh nó khâu răng chùa là thiab. Now, it can cause some very serious and even deadly illnesses and is particularly concerning for our elders, our young children, people with certain medical conditions, and who don't have adequate air conditioning at home. Nếu cứ chỉ mua các món kiện thân lo hàng cho nên nó lo mấy bé sẵn lo đợi cho hỗ trợ cứu hàng thầu nó. Trong trái hàng trái cho tôi chỉ mình nhiều mò cho năng lầu thì cho lo mấy bé sẵn và mua tới cả các món kiện thân. Yeah, and so we can get more to who's most affected or at risk, right? Before we get to that, I would like to just know, how do families prepare for heat at home, right? And so what kind of precautions can we take into consideration? So bây giờ trên nên nhớ đâu ta trên này bây giờ ba hay tia bây thì thấy bây giờ kinh được cho hỗ trợ nước cũ đi nó ấy nước trong đi trả sẽ cũng được cái này.
So one of the things that we recommend is that people check their home air conditioner every year, make sure it's working properly and has been cleaned. And also additional things you can do, closing blinds or drapes on, especially on the side where the sun comes in, to help keep it cooler inside. And you can do things like putting washcloths that are wet into your refrigerator, and then you can take those out and use them to cool yourself down as well. Those are great preparedness steps. 一靠着正经嘅要学个被路错或错就接呢，呢一种呢么学一手，一个包的呢我好了热容，等到路话路接呢因么路错就接呢的是嘛，的种呢过去我好了容天，够人都เข้าใจชื่อสังยาเกิดตอนเด็กเขาว่าเนี่ยนะชาวันนุกูตัวนะเย็นสีมุนเด็กมัวเลียแต่จะผ่อนสมมัวแต่นะดูได้เกี่ยมัวชอจะเขาตู้เย็นแต่ทองดูจะเจียเลยเกี่ยมัวแรงต้องจะเจียแล้วจะหลงบัวได้ยังรู้เจ And then being ready for what might happen if your air conditioner or your power goes out is also very important. And one of the things you want to do is make sure that you do not open your refrigerator or freezers, keep them closed to help keep the cool air inside and keep your food fresh longer. You should also have an idea of where you would go if it's getting too hot in your house, where you can go to cool off for the day. Chẳng pha trả chơi lo tờ xó tua ná lò do hai tiền lúc cho tiền này là tua thầu em tua lên đó là nó chuyện cho giống mỗi chợ khó trông hoặc là cho khó trông được túi tiền tê là cho túi xìa tê ná cơ khó cơ chế xua tê chơi và mù lại chùa tàu ná em mù nhớ cho hậu gật xìa cho yêu tục khăn. If you have medication that has to stay cool or you have a medical device that needs power, make sure that you talk to your doctor or pharmacist about how to deal with potential power outages. And if you consider using a generator, make sure that you are setting it up properly, that it is outside your house because of the concern about carbon monoxide gas that it creates. Do thì có xí lúc chua generator là lúc chua em sa phải pha tôi được có hậu và hậu chế na hiểu có một lúc chua là cho tôi sáng đầu rong vì hay tia nên nó lúc chua là nó mua cho nên nó bắt cho carbon monoxide ở lọ nâng tôi na. So, Karma, what should people do if there is a heat emergency? So, Karma, yo hai tia mo I call heat emergency like what you go tao na lo. Be yo ori ja betali ti thai tao be to king tem ba tao. So if there's a heat emergency, my office works with our partners in the city and community-based organizations to coordinate any kind of response that might be needed. But the best way to find out information about what services are being offered and places that you can go to cool off is to visit our Ramsey County website, as well as the National Weather Service's website, which for the Twin Cities Office of the National Weather Service will have the best local information. That's weather.gov/mpx. There you can go to find warnings, as well as, such as our website, lists of places to go to cool off. So the website for the National Weather Service's Twin Cities office is weather.gov/mpx. They will have information about the latest warnings and conditions, and along with our website, lists of places that you can go to cool off. Okay. Do hai tiền cho hốt chua là nữ cú hàng thầu lỡ là chỉ bé lu cùng họ bé lu không cần nó bé ở họ lượn cho nè nó họ chân công lo họ trong lo cho nè nó rì rò là mấy bé sang tây chân được có nó ba tàu cho là mấy bé sang nó có là mua chờ đi vào chính đó là chỉ xua bé khó Ramsey County khó và sa con đó là do Twin Cities khó và sa nhân đó weather.gov/mpx nó nếu mà cho sở sự kia cho sự chia cho hỗ trợ là do địa kia tích chờ và một cho cái bắt đầu. And we also recommend that you have a plan that you discuss with your family and friends about options about where you can go to stay cool. If a best way for you to help check on your family and neighbors to make sure that they're doing okay,
and what you're going to do to help your pets during this extreme heat. Ba có mỗi lúc chỉ gì cho cái lúc chế năng có cái lúc chế năng nó bao thì thầu cú hàng thầu nó giống mù nhau cho thứ thế chở tàu xéo ba tên năng lâu và chỉ tàu là do thì cho năng nhau ít bốn gì và nên nó chỉ tàu thiab dọn dọn á hiệu quả hay thì có chở chia hậu và hậu chia là cú nhau nhau sáng theo. So who is at risk during extreme heat? So I know we talked a little bit about that, but I think we'd like to just learn a little bit more. So thằng cú thầu này giờ cho hốt cho extreme heat nó nè, lên tới giờ cho mua phèn li any bảo hạt tiền rồi giờ chúng tôi thay được kinh cha. So under certain conditions, everyone is at risk, but there are some people who have a greater risk, even when it's not as hot as what may be affecting someone who is healthy. And that includes our elders and young children, people with certain medical conditions, such as diabetes, breathing issues, heart problems, and then people with disabilities. Thầu tư em có cho cú hàng á, chỉ những bộ cho số lượng số tuổi thì chỉ cho em bộ em mua máu muốn căng lò hàng xa chỉ cho đi cho năng lâu, rồi chỉ mình nhọ chừng yếu, tới cho năng ổn nữa nhưng mua tới họ các món kiện gần đắt chỉ nữa, chút sáng yếu cho tí năng ấy nhưng mua ít cho cái chút tàu xí nữa. So also people who do strenuous activities outside, particularly in the sun, such as working in landscaping or farming or doing sports. We'll also see concerns about people who take certain medications that make them unable to handle the heat as well. Cho tí năng ổn nữa có ít gì ạ, lên nữa họ lựa sáng đầu rộng, rồi cho ổn nữa mua nữa nó tới họ chua nữa, ấy yếu hay tiệp họ cho cú tua nó này cho chua nữa họ các món kiện gần bộ trâu cho nữa. So also of concern are pregnant women and people who live alone or don't have adequate air conditioning in their homes. Chỉ mua cho bọn này và chỉ sinh mình nhỏ, và này nó chỉ mua cho chúa chuột xỉa nó thia lợi nhỏ lợi ít lần là nhỏ, cho tí năng và này nó chỉ mua cho chúa chuột xỉa nó và họ lợi rong. Thank you for that clarification. So we're talking about the differences between heat exhaustion and heat stroke. I think it'd be good for us to kind of just understand what those symptoms look like and what can someone do in those situations. So, yo the be hai cho the heat exhaustion lo yo tho ke ko jo na vi nu ku thau na lo yo heat stroke na ke yo kho ke tu mo yo vi ta ke nu ku lo na yo. Sapiam chỉ tên nữ trong đi cha thía, chỉ do hai thế thứ tiếng họ nữ mua họ heat exhaustion là heat stroke nó nữ yếu đi cha thế này bán nó tàu nữ tụ kinh nè. So anytime that we start to get too hot, we get something called heat illnesses, and the two most serious of those are heat exhaustion and heat illness, as you mentioned. So for heat exhaustion, people will start to show signs of dizziness, some muscle cramps, headaches, heavy sweating, and their skin may be clammy to the touch. Thầu tư hỗ cho cú hàng thầu lợi dân ua các món kiện gần cho sợ đỡ. Từ khi mà có báo hay tiệt, tụi thằng đàn nữ thầu này nó hỗ cho cú nữ này giờ, cú nữ thầu lợi giờ trả thêm báo thì giờ tiệt hỗ cho để thêm máu lên đó nè. Nên chỉ giờ bỏ cái địa tao hầu là máu tao hầu, kỳ tao hầu, máu lăng, máu y chế gần có câu rõ nữa, tội phừ, xì lợ là do tiền, là tệ là chỉ tệ là non mua phừ nè. And when someone is starting to show those symptoms, we'll want to start treating them right away so things don't get worse. We're going to move them to a cool, shady, or indoor location. You can use cloths or water to help cooling them down. You don't want to do it too quickly, so cool water rather than cold or ice. Have them drink and rehydrate, whether it's water or an electrolyte drink like Pedialyte, Powerade, or Gatorade are also good. And then if they continue to get worse, we want to call 911. Thầu qua này nó trâu hỗ cho cú em món lên nó là yo tàu kho chạy chẳng
yếu tàu muốn được giá một đôi khỏi chơi còn là còn gì lấy cho khỏi chơi còn giống do tiền nào cứ giờ đầu trông là họ đầu lấy ở bên trong cứ giờ tận phía sử dụng đầu trực gì một đa đây để nó cái chỗ đây là sẽ cho đa cho trực gì thế cho nó có nó đa cho đây đa là tàu họ cho đây họ lúc đó đây một châu đa là tàu để nó muaอยู่ตรงนั่งนำมือเราแต่ลูกกี่จัวนะmuaลูกกี่จัวชัวอยู่กับอยู่เจียจีมูเจียตาเขาได้ตอนตาเขาได้ช่วยยาตาตันเขาได้ช่วยยาสาเขาได้ยาลีพีดีไลท์Powerade Gatorade ได้ยาลีแต่ละยังเขาตาจัวให้เต็มมั่ว electrolyte เดี๋ยวมั่วหันเท่าเลยนั่นน่ะเจียตาหูจัวอีอ๋อ So even more serious than heat exhaustion is heat stroke, which is a medical emergency. You'll see some symptoms that are similar to heat exhaustion, such as headache, nausea, vomiting, dizziness, but the person may also lose consciousness. They may have seizures. You may see, in some cases, they'll actually stop sweating. They may be very confused or acting very strangely for them and not able to maintain their balance. Còn gì một chỉ là heat stroke thì tôi giờ trong máu kia là nó được cho khối chiều cú hàng thầu hẳn thầu tôi ít tôi năng trong máu là nó chỉ có dụ bỏi thì nó máu tao hậu nó sáng sớm là do nó kỹ tao hậu thiệt giờ nó kỹ liền mông là nó mông là nó chuyện nó là tôi cho cú bỏ lăng chua lăng nó chỉ mua chấp bằng sự hại tàu lũ măng là do nếu nó qua hàng nó cho tôi dàn giờ hàng nó chỉ mang bể lại nó là má thế nó chưa chỉ tao nó tôi khăn tụ còn nó lúc chiến đang dùng non chơi thế khó là. So because it is so deadly, you'll want to call 911 right away while you begin helping the person. Vì hệ tia cháu cái món này là nó tua tàu này vậy chỉ có ở tàu hỗ trợ ít tạ xịn đó ở tàu lúc chạy ấy có bí ba tuần năng đó nè. Begin cooling the person down right away using cool water or cloths or ice pack. Particularly, you want to put them places that are going to be on their skin and able to get cooling of the blood, such as your neck, armpits, groin, etc. Mua tuần năng đó ở cái lạc sai tàu xí cho phủa là cho đấu trực chia cho mua rồi là tao hậu rồi chặt đá rồi khó trò rồi bớt tài rồi muốn mua rồi cho tận ngay kia nữa này nó mất còn tụi năng tới la nữa. So you can put them in a shower or bath as well, but someone will need to stay and monitor them, make sure that they don't stop breathing, lose consciousness, or begin to have seizures. Có những món nữa họ đã để tàu là cho để đa nữa là tàu ta sinh cho trong có mỗi ít năng rõ trở này vì trở nữa là chịu bà là do trở nữa là chỉ mang bể là do nó mong lợi nó. And because of that, you also may not be able to give them something to drink. Vì do còn đó là có mỗi chỉ tàu để cho nó hậu theo. Especially when we see young children, etc. Another sign you may want to look for, because they can't always tell you how they're doing, is they may stop urinating. Ý con chỉ một chấm nhỏ mèo là chỉ bảo kia cho có nà dọ là chỉ bảo kia cho có thì là móc hạt tư nữa chỉ có giờ tôi hiểu cả sẽ ở là bộ cho gì là bộ mua gì cho là thế giờ rồi lên đó. Nếu nó bé thả cho có hốt chua extreme heat là ta chỉ cũng không nói tiền như có mua bé khó chịu gì đâu bé sẽ hay bé cho bé sạch máu nè nếu đã chỉ xịt. So one of the things we want to make sure that we do is drink extra water. Staying hydrated is important to keep away heat illnesses. Stay in cool locations, whether it's in the shade or going to a place that's air conditioned or has water that you can cool off in, public or community center. Also make sure that you're checking on your family and neighbors to make sure that they are doing okay. Hầu đây cần tâm đầu có lúc chỉ mua đây nửa ba có thể nửa chừng chân hẳn cho có chỉ xong thì để nhớ ra thế khỏi chơi có la chật chìa cho con nên nó đi hay tiệt
the day community center là hiện tại theo ởอยู่là mấy bây giờ mu nhỏ tàu rồi cóอยู่là ý kiến là dọn rộng chơi hiệu tao cá có chế năng giờ chưa sáng giờ cho lầu có bao tiền là nó cá hồ. So where can people get more information or help during a heat wave? They just want to learn more about what we talked about today. Yo tining sa bao lo kan zina lo bai katusit. Follow us on our social media. We do translated messages in Hmong that include safety tips and warning information. You can also visit our website, our Ramsey County .us extreme heat website. That includes information on places that you can go to stay cool anytime that it gets too hot out. Thank you. Tao cá trời bé nhớ trong sầu hốt chúa nhớ trong đời bé khẩu và sa bé cứ xài cho chú ý cho cái nhát sáng nhớ đi trả thêm nhát sáng nè thì hai tia hốt chúa cú nào này cú cho thầu tư bé cứ xài cho tao luôn mong theo có cú mua sữa tao bé nhớ trong đời bé khẩu này nó và sa ở Ramsey County thì Ramsey County hoặc là Ramsey County .us extreme heat có bao mang gì thì So remember to stay cool, stay hydrated, and stay informed. dọn rộng hay tia nhớ đâu khỏi chơi có la hậu đây có muôn tàu nhớ đâu có lúa chế thì trả bao cho hơi chùa nó có phát sinh cho. Thank you so much, Karma, for educating us and sharing all of this information with our community. Thank you, Sonia, for being here. What y'all, Karma? Onu no katua qhia pe to extreme he ha what y'all ku, and then Sonia tu phangyo chai lu to pe nu no what chong daw ne ha to gong pe nu no. Thank you. I'm very grateful for the opportunity. Ôi chao, cô rong sẽ hay thì cũng mới lúc chạy tuần này nó.